Use of the force have to be reasonable, and they will be investigated with video and witness testimony and things like that. mar labaad haddii oo aad booliiskii uu dhaawac u gaarsiiyo ama xoogu isticmaalo waa inay report bixiyaan waa in kaamirada laga eegaa oo maaragtay oo loo fiiriyaa maaragtay wuxuu uu booliiska geystay. The police department will not, or the police will not use force against somebody who's being cooperative. booliiska ma isticmaalayaan in ay xoog u isticmaalaan qof degaysanayo oo degan wada. If the police are involved in a use of force situation, please do not get involved until afterwards, and then you can talk to a supervisor. haddaa aragtid booliis oo xoog isticmaalayo oo qof oo dhaawac gaarsiinayo ha isku dayin inaad dhex geshid marka ay sheekada dhammaato kabacdi dhaxgala oo la hadal. And our main concern is the safety of the police officer as well as the safety of the person being arrested. sababtaa taasuu leenahayna waxaa waaye xagga nabadgelyada booliiska iyo qofkaa la xiray. Okay. And Officer Valdez is going to talk about some personal safety tips. Officer Valdez ayaa ka hadli doono xagga crime ku saabsan. Okay, so I just want to talk real quickly about a few things. The personal safety one here. Should be on the bottom. Yeah, that one. Yeah. So real quick, a few things I want to mention about personal safety, things that you can do that will help you be a little bit safer. So the first thing is just kind of be aware of your surroundings, be aware of where you are, be aware of who's around you. If there's moving cars, things like that. Just know where you're at and know what's taking place around you. nabadgelyada xaggeeda waa muhiim inaad feejigan tahay mar kasto aad ogeynaysid haddaad telefoon ama eriyadaada in aad la socotid waxa ka socda agagaarkaada. If it's dark outside, try and stay in well-lit areas where people can see you if something is happening, or you can flag people down for help if something is happening. ka fogow meelaha mugdiga ah isku day meelaha nolosha leh in aad ku lugaysid hadday lacala wax dhacaan si lagu arko. The other thing is that we ask that you use crosswalks whenever it's possible. On Pack Highway especially, there's a lot of cars that travel really fast. We've seen some bad accidents. And so what it does is it helps everyone get to where they're going safely. So crosswalks are very important. aad bay muhiim u tahay markaad jidka goynaysid in aad crosswalk isticmaashid sababtoo ah dad badan ayaa jira oo dhaawac ka soo gaaray marka isku daya in aad crosswalka aad martaan gaar ahaan Pacific Highway. One of the things we like to ask, or we would like to see happen, is if you're going to have your headphones in, maybe just have one in so that you can still hear what's going on around you. Or if you're going to be texting on your cell phone, stop and move to the side instead of continuing to walk. That way you don't accidentally walk into a street or hit a bump and fall over and hurt yourself. Things like that. marka aad gashan tahay geedaha dhagaha la gashto telefoonka iyo isku day hal dhig inaad gashatid dhegta kalena si aad wax ugu noqoshid haddii ay wax dhacaan. haddaad telefoonkaada text message wax diraysid isku day in aad meel gees taagtid si aadan micnaha adoo text gareenayo oo soconayo aad maaragtay meel ugu dhicin. And then if you use an ATM, a bank ATM, to pull out money, just choose one that's in a well-lit area, and don't leave the ATM with the money exposed, with the money shown. Don't let people see how much you have. Just count it in front of you, in front of the ATM, and then put it in your pocket and walk away. That way people don't know how much you have. ATM-da marka aad lacag kala soo bixisaan taga ATM-da oo leh nalalka leh lacagta markaa kala soo baxdina isku dayin inaad xisaabtid lacagta qarso oo jeebka gasho ka tagno. Okay, so moving on to the cars real quick. So there's a lot of different things you can do. What's that? Oh yeah, I just covered some of the basics, so I'm just gonna go here. So there's a few things that you can do, but the big ideas are to make sure you don't leave your keys in the car. Make sure that you always lock them. Roll up your windows and lock the doors. You can use anti-theft devices, security systems. Don't leave your car running.
even when you step into a store real quickly. And then the last thing, which is the most important, if you have anything of value, wallets, purses, luggage, computers, cell phones, don't leave those in plain view, because that's what happens is somebody walks by, they see it, they break the window, and then they leave real quick. Make sure you take that stuff with you or you put it in a place where it can't be seen. isku daya in aad furihiina gaariga ugu tegin in aad gaarigiina aad xirtaan oo dirishadiisa aad xirtaan isku daydaan meesha aad dhiganaysaan ay tahay meel nal leh waxaa kaloo subin kartaa alarm ayaa gaariga ku xiri kartaan si micnaha hadduu qof taabto u qayliyo gaarigaana weligaan aad ka tegin gaarigu ku daaran si aad micnaha hadaa isleedahay xataa guriga dal oo ka soo oo micnaha waxna guriga gashay isla markiiba ka soo baxay isku day taas inay soo jeedin ugu tegin gaariga wax muhiim ah oo qof arki karo haddii kale gaariga waa laga tabsanaya